Maroc Plus, des milliers de maillots des Lions et des centaines de millions chaque semaine avec Max Hit. Orange est là. Royal Soir Bilingue. Olivier De 18Hdu. Evans Williams Njobati. Le journal. Mardi 6 janvier 2025, bienvenue au Vespéral Bilingue et le troisième de l'année. Good evening, Ivan William Jobati. Good evening, Olivier De 18Hdu. Welcome once again, distinguished listeners. Let us take you to our top stories. Le discours de Paul Biya, le chef de l'État à la nation, le 31 décembre dernier, demeure bien en vue. Ce soir, l'occasion est bonne d'évoquer l'annonce du financement des projets jeunes au cours de l'année 2026. Une enveloppe de 50 milliards. Davantage de détails en page d'intérieur. And in sport, two final games of the round of 16 of the African Cup of Nations hosted by Morocco are currently taking place in two stadiums, with the Carthage Foxes of Algeria faced with the stiff adversity of the Leopards of the Democratic Republic of Congo. Details right ahead. Royal Soir, première partie. Olivier De 18Hdu. De votre attention, merci. Le Cameroun financera au cours de l'année 2026 les projets jeunes à hauteur de 50 milliards de CFA. Le chef de l'État, Paul Biya, en a fait l'annonce le 31 décembre dernier lors de son message à la nation. Cette annonce continue de susciter des réactions diverses à milieu jeune 6 jours plus tard. Francine Ateba. Catherine s'interroge à la suite de cette annonce du président Paul Biya, notamment sur la gestion des fonds alloués aux jeunes. Cette annonce donne du baume au cœur et donne de l'espoir. Mais est-ce qu'il sera alors véridique? Comment va se passer la répartition de cet argent? Quels seront les critères de sélection? C'est ça le véritable problème. Nous avons tous espoir, tout le monde veut déjà s'auto-employer vu que l'emploi est devenu difficile au Cameroun. Quels seront les critères de sélection? Est-ce qu'il n'y aura pas un problème de parrainage et autres? C'est autant de questions qu'on se pose. Une aubaine pour Joseph qui est néanmoins sceptique. C'est une annonce qui m'a vraiment touché. Je suis diplômé en agronomie et depuis 2 ans, je me bats pour lancer une petite ferme intégrée pour pouvoir arrondir les fins du mois. Mais le financement a toujours été un obstacle. Si les 50 milliards promis par le chef de l'État deviennent réalité, ce sera une véritable bouffée d'oxygène pour nous les jeunes. Il faut juste que ce soit bien distribué et non réservé à ceux qui ont des relations. J'espère sincèrement que ce ne sera pas une promesse de plus. Il faut que ce programme soit inclusif, transparent et accessible aux jeunes de tous les coins du pays. Réduction du chômage des jeunes, action salutaire, mais qui dit merci en redemande encore, d'après Patrick. 50 milliards c'est bien, mais c'est pas suffisant compte tenu de la réalité et du taux de chômage au Cameroun concernant la population jeune. Mais c'est un bon début. Nous espérons que dans les mois à venir, dans les 2 ou 3 années à venir, il y aura d'autres financements dans ce sens. Coup de théâtre qui va accoucher d'une souris, selon Angelo. C'est pas la première fois qu'on fasse des promesses et qu'on mette même sur pied des projets pour accompagner les jeunes. On se souvient tous du Paget U, du Piassi, et on connaît les résultats derrière. Parce qu'à la vérité, les jeunes qui ont eu la grâce, la chance de bénéficier souvent de ces financements, quand la plupart ne sont pas distraits par les coordonnateurs de projets. C'est un programme de plus. Est-ce qu'au niveau de sa mise en œuvre, il y aura l'objectivité nécessaire? Est-ce qu'on ne va pas se retrouver comme à l'habitude à demander aux cousins, aux neveux, aux enfants de monter des projets ou alors de payer pour se faire monter des projets et obtenir des financements? Une action louable pour les jeunes qui n'attendent plus que sa matérialisation.
Le phénomène de placement d'argent fait des ravages sur les réseaux sociaux. Malgré de multiples plaintes, ils sont nombreux qui continuent de s'y exposer dans l'espoir de multiplier leurs avoirs. C'est que les arnaqueurs ne font pas l'économie de stratégies nouvelles afin d'attirer de nouvelles victimes. Avec un expert sur les questions de cybercriminalité, Florent Goyam, chef desk brigade des reportages, évoque les moyens de s'en prémunir. Plusieurs signaux d'alerte permettent de démasquer les faux profits d'investissement d'argent sur les réseaux sociaux. Riquiel et Koumelon, expert TIC. Des offres qui garantissent des rendements tellement élevés. L'utilisation illégale de noms, de logos, de sites internet, de sociétés financières. On a les canaux de contact inhabituels. Les approches directes via les réseaux sociaux, les applications de rencontres ou alors par SMS non sollicités. Les fraudeurs insistent souvent sur le caractère urgent. Après, il y a l'influence non certifiée, la promotion de placements risqués ou de plateformes de crypto-monnaies. Concernant leur mode opératoire, l'expert enseigne. La publication de publicités ciblées sur les réseaux sociaux ou proposer un investissement miracle. Après, il y a les petits investissements. On va vous inciter à commencer par des sommes modestes pour instaurer en fait un sentiment de confiance. Il y a l'utilisation de fausses plateformes affichant des gains virtuels rapides. Après, il y a le blocage des fonds. Dès que vous souhaitez maintenant retirer vos gains, les escrocs vont prétexter des taxes imaginaires. Aux spécialistes d'ajouter l'emploi de l'intelligence artificielle qui met en scène des vidéos truquées d'autorités et de personnalités publiques. Face à ces stratégies, les internautes doivent adopter une attitude responsable en ligne. Toute plateforme qui propose des investissements au Cameroun doit être autorisée par les autorités de régulation de la zone CEMAC, le COSUMAF. Consultez donc le site de la Commission de surveillance des marchés financiers pour pouvoir vérifier si la société possède un agrément. Méfiez-vous de faux communiqués WhatsApp, Facebook utilisant les logos du MINFI pour promouvoir des programmes de crypto-monnaie. On ne fait pas des investissements, on dépose sur le compte personnel de quelqu'un. Un investisseur sérieux passe généralement par des comptes bancaires d'entreprise ou des prestataires de services de paiement agréés. Les utilisateurs des réseaux sociaux doivent aussi entreprendre des actions individuelles afin de se prémunir des arnaques en ligne. Riquiel et Koumelon, une fois de plus. Ne partagez jamais votre code PIN. Aucun agent financier légitime ne vous demande votre code secret mobile money pour faire quelques achats que ce soit. Vérifiez les adresses physiques. Une société d'investissement crédible doit avoir des bureaux identifiables dans une ville spécifique et non pas seulement sur Telegram ou WhatsApp. Signalez les fautes constamment pour protéger les autres. Selon les chiffres de l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication antique, le Cameroun a perdu près de 1027 milliards de francs CFA en 2025 du fait des arnaques en ligne. Ces fraudes concernent principalement le scamming, arnaque par email, le phishing ou hameçonnage et les plateformes d'investissement d'argent. Pour se faire de l'argent, il existe plusieurs stratégies et astuces, parmi lesquelles l'épargne. Et les méthodes d'épargne sont tout aussi multiples. L'usage de la caisse de bois en fait partie. La petite caisse de bois existe comme méthode d'épargne depuis très longtemps. Notre reporter Claude Baoken a échangé avec des Yaoundéens sur l'efficacité de la caisse de bois comme méthode d'épargne. Voici son reportage. C'est très important de voir une petite caisse à joie que tu peux garder les 500 francs là. C'est la voix d'un parent qui a utilisé et expérimenté ce mécanisme d'épargne. Ils sont nombreux qui chaque jour introduisent une pièce, voire 4 pièces de 500 francs dans une caisse en bois ou en fer confectionnée par les soins d'un technicien. C'est une pratique nouvelle chez certains mais très vieille chez d'autres. Madeleine le fait depuis longtemps. Moi, je fais la caisse depuis mon enfance. Ça me fait épargner. Le moment dont j'ai besoin de faire quelque chose, je me rabats directement sans aller dire que bon, je m'en vais en banque. Parfois, tu peux arriver, on dit qu'il n'y a pas le ça directement. Je prends ma caisse et ça dépend que bon, j'ai une caisse que je dois mettre 500 ou 1000 francs, même 2000. Donc, ça dépend de moi quand je sais que j'ai un projet à faire. C'est une formule d'épargne très répandue dans le secteur informel et dans l'arrière-pays. Le choix du système obéit à un projet bien précis. Madeleine, qui le fait depuis des lustres, ne compte pas s'arrêter à si bon chemin, car pour elle, les résultats sont satisfaisants. Des enfants, les faire manger, acheter les trucs, ça m'a beaucoup aidé. Il y a des caisses que je peux faire que je mets rien que des billets dedans, mais seulement que ça ne doit pas mettre longtemps. Mais la pièce, ça fait longtemps. Je peux faire une caisse que ça me fait même 3 à 5 ans avant que je casse. À part qu'il y a un cas d'urgence, c'est là que tu vas maintenant toucher ça. Ça m'aide toujours. Donc je me fie beaucoup de la caisse, même plus que la banque.
À côté de Madeleine, Paul a pris l'habitude de mettre 1000 francs chaque jour dans sa caisse. Il partage une anecdote. C'est mon petit frère qui a eu à cotiser chez lui avec sa femme. Ils ont acheté le petit terrain avec cet argent qu'ils ont cotisé. Chaque soir quand il rentrait, toutes les pièces qu'il avait sur lui, il mettait dans la caisse. Même chose que son épouse. Ils ont acheté le petit terrain. Il a fait ça plus de 2 ans, mais c'était une somme quand même bien élevée. Puisque sa part de caisse était en fer. Il avait fabriqué ça en fer. Puisque lui était au garage. Les gens peuvent bien utiliser ça. C'est très très important. Ils sont nombreux, outre les épargnes en banque, utilisent aussi ce modèle et affirment être satisfaits. Les fêtes de fin d'année 2025 sont désormais dans le rétroviseur. L'année 2026 est donc arrivée. Les élèves sont de retour à l'école, la vie reprend son cours et les réjouissances sont terminées. Cependant, les portefeuilles ne sont plus aussi épais qu'il y a quelques semaines. Comment gère-t-on le quotidien dans les familles? Dorine Bimi. Les ménages ont souvent des difficultés durant le mois de janvier. Cause probable des dépenses faites durant les fêtes de fin d'année. Il devient donc difficile pour Justin de joindre les deux bouts. Ça ne va pas, ça ne suit pas, même pas un tout petit peu. Il faut juste voler pour joindre les deux bouts. Parce que le salaire, vraiment, ça ne donne pas. Là, il faut dire la vérité. Avec 4 enfants, il faut payer le loyer, la nourriture, la pension des enfants, vraiment. Une disposition inconfortable pour certains, voire une maladie dont se disent atteints bien des Camerounais durant le mois de janvier, caractérisé par un état de misère. À côté de ceux qui expriment leurs difficultés, c'est plutôt un mois qui n'est pas une surprise chez certains. La janvier ne doit pas me soigner, même comme c'est dur là. Moi je me prépare toujours, je suis prêt. Donc il ne faut pas que nous les Camerounais on se prenne la tête pour dire que la janvieuse, on a tout mangé l'argent pendant les fêtes, pour dire que c'est trop dur. Et on doit faire cela avec modération et penser au lendemain. Le père ne doit pas dépenser aveuglement parce qu'il sait que demain va faire jour. Donc si aujourd'hui on n'est pas dans une situation, on ne peut pas dire que non, on ne savait pas, on est buté. Non, tout dépend de l'organisation. Vous comprenez un peu, c'est ça la logique. Ce n'est pas une surprise parce que je sais que ça sera difficile et je me prépare en conséquence. Ce phénomène est une réalité socioculturelle bien ancrée au Cameroun, malgré les perceptions différentes selon les individus. La page internationale. L'organisation non gouvernementale Iran Human Rights annonce 27 morts depuis décembre 2025 en Iran. Il s'agit de manifestants iraniens en colère suite aux mauvaises conditions de vie dans le pays. L'organisation non gouvernementale basée en Norvège en a fait l'annonce ce jour. Outre les 27 morts, elle évoque 1000 cas d'arrestation parmi les manifestants. La page sportive. CAN Maroc 2025, la compétition est rendue à l'étape des 8e de finale. L'avant-dernier match des 8e de finale se déroule en ce moment et met aux prises l'Algérie et la République démocratique du Congo. Les deux équipes sont à égalité, 0 but partout. Et à 20h, la Côte d'Ivoire, tenante du titre, elle va faire face au Burkina Faso. The second part of the news in the English language with Evans Williams Njobati. Dear listeners, thanks for staying with us. The world over is today, January 6, commemorating the World Day of War Orphans. The day is set aside to highlight the struggles faced by children who lost their parents during war, showing the physical, social, and psychological issues that these young ones go through while growing up. The World Day of War Orphans focuses on children who are often overlooked in peace negotiations, ceasefires, talks, or reconstruction planning, urging policymakers to recognize children when rebuilding societies after war. From one commemoration to another, today is equally the International Day of Clean Energy, declared by the General Assembly of the United Nations Organization. The day is a call to raise awareness and mobilize actions for a just and inclusive transition to clean energy for the benefit of people and the planet. The day also advocates for renewable energy sources like solar, wind, and hydropower, a drive towards a sustainable development and climate change. Braille from touch
to Empowerment is the theme under which the 2026 edition of the World Braille Day was celebrated on January 4th, 2026. This celebration underscores the pivotal role of Braille in the lives of visually impaired individuals, recognizing it as a cornerstone of knowledge, independence, and active community participation. But what is a Braille, and how is this digital era affecting the use of Braille? Phil Crispin, head of Reporters Brigade, interviewed some leaders of visually impaired associations and now reports. Coco Berteng is president of the Club for Young Visually Impaired Rehabilitated Persons in Cameroon. He sheds light on what Braille is as well as its origin. Braille is a writing system for persons with visual impairment. It's a way of writing that was invented by a young French called Louis Braille. This Braille is now adapted to many different languages, although the origin is from France, but many other countries and many other languages can now write Braille in their language. Evelyn Angongui heads another association of visually impaired persons. She details out how a Braille is used. They are raised dots organized to form letters, words, and so on. The blind will feel these raised dots to read as any other person can read. The dots are easy for the blind to touch and read because for sure we cannot see printed text. So when these dots are raised and organized, we touch them and we read as other people read printed documents. Braille greatly helps blind persons as they can use it in school, at workplaces. However, the coming of digitalization has greatly impacted the use of Braille, as Evelyn Angongui explains. It's losing its pertinence because people prefer to read their books or articles using applications, and it is faster than the Braille, and so most people are using the computer sciences to do their work, and Braille is losing its pertinence. When it comes to other challenges, Coco Berteng reveals. In our country, many persons with visual impairment are not even aware of maybe the existence of the Braille. They cannot read, they cannot write, they cannot really learn because the material is expensive and difficult to find. Nonetheless, Evelyn Angongui sees the opportunity to encourage visually impaired youth to make use of Braille, for it helps at the level of grammar, vocabulary, and spellings. Meantime, the Minister of Technology of Telecommunication, Minette Libon Liliken, has today, January 6, 2026, chaired a ceremony to hand over 2 quality service monitoring platforms for public electronic communication networks. The event, which took place as from 2:30 p.m. earlier today at the headquarters of the Telecommunication Regulatory Agency in Yaoundé, was part of the project for the acceleration of Cameroon's digital transformation, PANT-NOC. Following President Paul Biya's revelation of instructing that 50 billion francs CFA has been allocated to a special fund for youth entrepreneurship and women's economic empowerment within the 2026 financial budget, many youths in Cameroon have been voicing out their appraisals. Get Honorable Eposi Courage and rising entrepreneur Wango in this joint excerpt. First of all, it's an amazing gesture to think he's thinking about the youth and the women population at large. Very happy, very excited, very grateful for this beautiful opportunity given to the youth, the entrepreneurs by the head of it. And I think this is a very good opportunity to encourage women in Cameroon who actually want to bring a change in the national economy. There has been a controversy of funds when it comes to our country. Which quarter is going to handle this? Where are the appropriate quarters which are going to
execute this function? What are the youth supposed to do to enable them have a party to this total sum which the president has approved? Notwithstanding the fact that how will this affect the youth, except they want to tell us that, okay, there's a state revenue strictly allocated for that. Nothing is small when there's a will. Once you have the will to do something big for your country, no matter how much you have to impact your country positively, you are going to use the money judiciously. One thing I've noticed with most the entrepreneurs in Cameroon is they think that as their calling, that when the money comes, either they run with the money, they do something else with the money. Every entrepreneur has to take upon themselves to get to work, to apply for the funds and actually use it for the right motive. Women, even at their benefits, they are being still left out. If you notice, from 2023, 2024, the highest entrepreneurs have been women. They are trying to impact themselves, build careers, rather than being in a patriarchal system. The little the women are able to put together or receive, they would value it more than anybody would think. And if you are just joining into Royal 88.4 FM, this is the evening bilingual session. We are beaming live from the Thompson studios of your daily frequency modulation frequency 88.4 FM, located at Sapeur Mimoma neighborhood here in Yaoundé. End of year festivities are behind us as we clock 6 days into the new year. After heavy spendings during the feast, the month of January is often marked by extreme financial challenges. Even though few people still face this challenge, many have learned to spend wisely during the Christmas break. Our reporter Gloria Gange questioned some Cameroonians on how they are living these early days of January and now reports. Barely a week after end-of-year celebrations, many Yaoundé city dwellers are already feeling the consequences of uncontrolled spendings, as these inhabitants confesses. January is a long month. Things are really hard for me. I'm just trying to do what I can do. But seriously, it's not really easy. It's now that I am realizing that I had to do more of economy. Like I really had to overspend so that I could at least have some money in January. But you know, with all the facilities and when you go to the market, you see things, you just want to buy. You don't see how you spend. It's later, like now, that you start understanding that you have to really economize. January has already shown its tough side to many as they are forced to tighten purse strings, cut down on spendings and prioritize needs over wants. Linda is one of them. After the heavy spending during the festive season, January is usually a very tight month for me. Things are not easy financially, so I'm being extra careful with how I spend. I'm prioritizing basic needs, cutting out unnecessary expenses, and trying to manage with what I have until things stabilizes themselves. It's a month of adjustment, discipline, and patience, hoping that little by little things get better. However, past experiences have taught others like Damaris to enjoy the festivities without hefty outlays. With this, January is just another month for her and not mystically long as many assume. My January has started not really bad. I spent my money wisely because I knew that in January there's always lack of money or food. So I did not misuse my money. I used the money wisely. In a nutshell, the narrative of financial hurdles in the aftermath of lavish holiday spending is changing as many are gaining consciousness from the experiences over the years. And from there, social media scam has taken another dimension with perpetrators using fake accounts of high-profile individuals to advertise fabricated, profitable businesses, a phenomenon which many internet users have fallen prey to. Joshua Buanong is an expert in information technologies who begins by highlighting some recurrent scamming strategies in this excerpt. Take a listen.
The very first one is using parody accounts. If they know that person A is influential, they can create a fake account of that person and they'll be using it to communicate. So if you don't study the account very well, you think that you are talking with a real person, whereas you are talking with a fake account. So they can propose an investment to you, and if you are quick to put your money into it, they are going to scam you of your money. The second way through which scammers use these days, which is also really recurrent, is using pyramid schemes or Ponzi schemes, or what is popularly known as network marketing. They propose a business to you that if you invest in this business and you bring two people, your money is going to multiply or something like that. So usually the first few people who engage in the business usually have their returns on investment. For example, they can pay the first few people who invest into the business. So those people will do the word of mouth. They will tell their friends that I put my money into this business and it gave me interest. When people increasingly put their money into it and they see that they have maybe reached their target, they can close down the system and tell users that they have system failures, that they are working on a system and the system will be back online. That's how they disappear. Months or days after, you go to their location, you don't see them, they are nowhere to be found, you cannot contact them. The IT experts further provides tips on how individuals can identify with fraudulent options brought to them on various social media platforms. Take a listen to him speaking to our reporter Glory Ngange. For people to really recognize these schemes, the very first thing is that people should not be quick to rush into conclusion when it comes to dealing with businesses online. Take your time to analyze very well. Take your time to study every offer that is being proposed to you, because you never can be too sure who you are talking with. Make sure that you do your due diligence to confirm that you are talking with the right person before you can engage in any kind of business. Another way through which people can stay guided from these online scams is that don't be quick to invest your money into anything that is being given to you, because a lot of times people fall prey to these online scams because they want to make quick money. We just have to understand that for you to make real money, you have to put in the work, you have to do it into a real investment before you can be able to gain some kind of profit. For many Cameroonians, saving money doesn't always begin in a bank. It often starts at home with a small box kept under the bed or on a shelf known as piggy banks. This way of saving plays a quiet but important role in how Cameroonians relate to the notion of forecasting rainy days. Our reporter Jeffrey Tachum met a few Cameroonians and compiled the following for the news. Before mobile money and commercial banks became a part of their daily life, many Cameroonians have been saving their coins and banknotes in the comfort and security of their homes, as is the case for Clopas. Then in the primary schools, we'll be saving 100 francs, 50 francs, maybe in preparation for Christmas, February, 20th of May. Those are big celebrations for us back then now. 100 May is coming, we'll go and work job. Now come and save the money inside. Saving for rainy days, don't know when they rent my... However, according to Mary, owning piggy banks should come along with a certain level of financial wisdom so as to make sure that such savings can actually generate future income. I think when you have a piggy bank, you must have it for a good purpose, not just to buy clothes or shoe or all the rest. You must have it to keep your money, and with time you can make something with it. Like in a small business, a little bit of business that will give you money more and more. If you receive your salary, you have like 30,000 and you can keep like 1,000 per day, that's your piggy bank. I believe that in 1 year you can have something that will generate enough of money to give you something or to make a business, to start up a business. Moreover, a piggy bank serves as a reserve meant to save for rainy days. Clopas once again. Might be one side hustle that I want to put in place, maybe for a purpose, for a short-term realization, or to build a short step for a long-term realization. That might be my own rainy days, because nobody will be working and saving all his savings just in the piggy bank. That is why you cannot be putting all your eggs in one basket. A piggy bank is just like another basket that you create. You'll be putting some of your eggs for some purpose. And as the cost of living rises and incomes remain uncertain, the piggy bank means much more than a container. It is a symbol of financial discipline, responsibility, and determination of Cameroonians to stay afloat.
And at some 28 minutes past the hour of 6 p.m., we now take you to Talk Sport, where the Cameroon Basketball Federation, FECA Basket, has concluded its coaching accreditation training camp ahead of this year's Elite Basketball Championship. The training camp that gathered over 10 national and international coaches over the last weekend was aimed at nurturing participants on becoming game changers as the National Basketball Top Tier League is set to start. Meantime, the first phase of the Elite Basketball Championship has been scheduled for January 10th and 11th in Yaoundé, with a total of 8 games on the menu for these first and second match days. And it is on that note we end these 6 p.m. news. More information will be for you during the 8 a.m. news tomorrow. The team keep you company is comprised of Irish Kemwe, who handled our technical dashboard. Video editing on our Facebook and YouTube live pages was Alan Kwekam and Boris Tedongmu. Production assistance was conducted by Claude Bauken and Jeffrey Tachim. News editing Bertrand Ona and Mapala Zita. Editorial coaching Ebebela Samari. Coordination Roger Kiek. General supervision the Reverend Pastor Bisay Manuel Noel. At the anchor, my name is Ivan Sunev Jubati and I was accompanied by Olivier Ndemay pour fin de ce journal. Prochaine édition d'information demain 7 janvier 2026 avec le duo Foko. Jean-Jacques Foko et Glory Ngange. Pour l'heure, souhaitons la bienvenue à Roger Kiek de Kiki et son programme On refait l'actu. Bonsoir Roger. Bonsoir Olivier Ndemay. Bonsoir à